maka ihe niile mere anyị n'ọnwa gara aga, na-ekwenyere gị na n'ime ọnwa ọfụ nke a na amara gị ga-abara anyị ụba. Wee na-ayọ onye nwe anyị dịka anyị na-achọ ka anyị gaa nje n'ime okwu gị, si n'okwu gị wee kpanie mmụọ anyị, si n'okwu gị wee gbaa anyị ume, si n'okwu gị wee gọzie anyị, si n'okwu gị gwa anyị okwu ga-eme ka anyị mara na n'ebe anyị nwere gị Chineke dịka nna, na o nwere ihe ọbụla na-eme n'okilikili anyị ga-amapụ anyị obi. Gosi anyị na ịmara ka esi akpa oke n'etiti ndị nke gị na n'etiti ndị ọzọ. Ya mere anyị na-ekwere gị na n'ime ọnwa a ị ga-egosi anyị na ịhụrụ anyị n'anya. Daalụ maka na anyị mara na ị ga-eme anyị. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Biko nọrọ anyị wee na-esonyere anyị. Anyị ga-aga na Exodus chapter 5. Exodus chapter 5. Achọ ka anyị site n'ihe mere n'obodo Egypt mgbe ụmụ Israel nọ n'Egypt wee gosi na Chineke anyị mara ka esi akpa oke n'etiti ndị nke ya na n'etiti ndị na-abụghị ndị nke ya, na n'agbanyeghị ihe ọbụla na-eme n'ụwa taa, n'agbanyeghị a na-akpọ ya coronavirus ka a na-akpọ ya COVID-19 ma ọ bụ ajọ ya ọbụla na-efe efe, na God has the capacity to protect his own, and God has the capacity to also bring protection over his people. So achọ just ka anyị na-anya n'okwu Chineke wee encourage onwe anyị, and then dịka anyị na-ekwu, because na anyị nọ n'ọnwa ọfụ, we will also be prophesying or making declarations dịka anyị na-aga n'ime okwu Chineke. Anyị chọrọ ka bido na Exodus chapter 5 ebe anwa bụ ebe Chineke zigara Moses to onye na-achị ndị Egypt a na-akpọ Pharaoh. Na verse 1 ọ sị, and afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. And then Pharaoh said, who is the Lord? Onye bụ Chineke, that I should obey his voice and let Israel go. Onye bụ onye nwe anyị afọ, onye bụ Chineke anwa na mwa bụ Pharaoh ga-ege ntị n'onu ya wee rapụ ndị Israel ka fa gaa. Who is the Lord? I know not the Lord. Sị amụrụ m onye Chineke bụ, neither will I let Israel go. So jee n'ogwu ya na nsị na ndị Israel enwere ebe ha na-aga. So if I provided the setting ka amalụ mbe na abụ nke bụ oke, ka amalụ ma ihe Chineke kwu na ndị a ga-esi n'Egypt pụta ọ ga-abụ eziokwu, ka Pharaoh o nwee power ihold ụmụ Israel, jidesie ha ike na Egypt. And so after Pharaoh makes this declaration, na chapter 6 verse 1, that's chapter 6 verse 1, Chineke wee sị Moses, now the Lord said unto Moses, now shalt thou see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand shall he let my people go, and with a strong hand shall he drive them out of his land. So Chineke wee tụgharịa wee sị Moses, ngwa kịta ka m egosi gị ihe mụnwa bụ Jehova ga-eme Pharaoh, na m ga-eji ogwe aka dị ike pushuo Pharaoh eme ka ndị m si na bia wee pụọ, and ogwe aka dị ike a ka m eji wee mee ya o were aka yọọ ndị m ha si na anị ya pụọ. Now chapter 7 verse 1, because it's going to be a long journey, mana nchọ ka ị na-esonye Bible na-atọ ụtọ ịrapụ Bible ka Bible were aka ya kwuo ihe anyị chọrọ ka o kwue. Chapter 7 verse 1, then the Lord now said to Moses, see, I have made you a God to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet. Let me say, now before anybody enwe ike ga wee confront the pharaohs of any generation, whether more this generation or any generation at all, before enwe ike inwe the capacity to confront the pharaohs of any generation, something must first of all happen to your life. A ga-ebigodo ụzọ tụgharịa gị isi na mmadụ pụọ ghọọ chi. Bible says, now he that is born of the Spirit is spirit, he that is born of the flesh is flesh. Onye amụsị na anụ arụ bụ anụ arụ, mana onye amụsị na mmụọ nsọ abụlụgo gịnị? Abụlụ mmụọ. So ị ga-abụlili onye amụrụ ọzọ, ị ga-emelili nchegharị.
mmụọ Chineke ga-abatali n'ime gị atọ nọ gị into another person. Onye amandị na operate in the realm of the flesh. Onye ga-amalite operate in the realm of the spirit. Ma ọ bụ na ị ga-enwe ike confront the pharaohs of your generation. Ọgbọ niile na-enwe pharaoh ha, obodo niile na-enwe pharaoh ha. O nwere ụmụnna niile enwe their own pharaoh. Every community nwere their own pharaoh. Every environment nwere pharaoh. Ekwensu na-akachi ntị na-erezi pharaoh n'ebe dị iche iche. Mana Chineke na-akachikwa ntị na-erezi gods that will always confront those pharaohs n'obodo na n'ebe dị iche iche. Ekpele na ekpele gị nwa na onwe gị nọ n'ebe a bụ na ihe anụnwa emere na ndụ Moses maọbụ ihe a Chineke na-agwa Moses ebe a na that thing ga-abụ eziokwu na ndụ gị, that you will become a god to the pharaohs of your own generation in the name of Jesus Christ. So mgbe Chineke gwasịrị Moses na m ga-eme gị ka ị ghọọ chi wee nye Pharaoh Moses abanyego na awụrụ ọzọ, ọ bụrụzi an ordinary human being. Mkpanaka Moses agogo mkpanaka chi. Everything about Moses adigo transformed into the realm of the spirit. So the first encounter Moses na Pharaoh were the same chapter 7 verse 14. Verse 14 will say, and the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened, he refused to let the people go. Then verse 17 will say, thus says the Lord, in this thou shalt know that I am the Lord. Behold, I will smite with the rod that is in my hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood. And then verse 20, and Moses and Aaron did so as the Lord commanded, and he lifted up the rod and smote the waters that were in the river in the sight of Pharaoh and in the sight of his servants, and all the waters that were in the river were turned to blood. Nke a bụ round 1 ka mkpọrọ nke a, encounter Moses na Pharaoh. So mkpanaka Moses were ya pịa na mmiri, tere na mmiri dị na Egypt atụgharịa ghọọ ọbara ka e wee gosi Pharaoh sign na Chineke abịago abatago n'ọlụ ịnapụta ndị a n'aka nyanwa bụ Pharaoh. So Moses na Aaron mee dị ka Chineke gwara ha. Then ozugbo mmiri niile ghọọ ọbara. Achọrọ m ka follow the sequence of this message ka i nwee ike wee ghọta ebe anyị na-aga n'ihe akpata anyị ji wee na-ekwu na n'ime ọnwa a na-aga enwe ife ikpo oke n'etiti gị na n'etiti ndị mba ọzọ. Can I hear a good amen? So mgbe Moses mere nke a na round 1, ife mere bụ na azụ niile dị na mmiri they died. Mmiri wee bido na-esi isi everywhere dị polluted. Mana verse 22 says na the magicians of Egypt, they did so with their own enchantment. Yeah, ihe anwa ndị Moses mere, ndị magicians Egypt say o mmiri ka na-ekwu sisi gosi ha mmiri ha pịa ya mmiri gọkwuo ọbara. So verse 22 anwa wee sị obi Pharaoh wee dịkwa hardened, ọjụ na ọ ma arapụ ụmụ Israel. Nke a bụ round 1. Chineke ji nwa ya aga. Round 2, Exodus chapter 8 verse 5. The Lord spoke to Moses again and said unto Aaron, stretch forth your hand with your rod over the streams, over the rivers and over the ponds, and then cause frogs to come up upon the land of Egypt. Set a prayer n'ebe mmiri niile dị na awọ ga-esi na mmiri ju na Egypt niile everywhere. Even na cup Pharaoh ji aṅụ mmiri na awọ ga-adị n'ime ebe ọ na afọ mmiri na awọ ga-eju ebe anwa. And so Moses mee ihe Chineke gwara ya. Ozugbo emelie awọ ju everywhere. Then the magicians Egypt, verse 7, chapter 8 verse 7, and the magicians did so with their enchantment, and they brought up frogs upon the land of Egypt. How mekwa nkefa awọ jukwa everywhere. Mana ikuli agaba ịga-afụ na awọ ndị Egypt enwere too much impact. Nke bụ mmeli impact bụ awọ a Moses raise maka o nwere ebe oluzi Pharaoh wee yọba Moses na verse 8. Na ya asịa biko ha wepụ arịa ha yọzịa Chineke ka o wepụ ha awọ. And then verse 9 Moses wee sị Pharaoh, glory over me when kedu mgbe ị chọọ ka m yọọ Chineke ka o wepụ awọ a. Verse 10 then Pharaoh sị ya echi niile ka m chọọ ka ị yọọ ya, tomorrow. And then he said be it according to your word. Eventually ewepụrụ ha awọ mana obi Pharaoh ka sie ike. Round 3 Exodus chapter 8 verse 16. The Lord said to Moses, say unto Aaron, stretch out your rod, smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt. Iwepụta mkpanaka gị,
pịa ya n'aja, ịpịa n'aja, pịam, igwu ga-eju n'isi ndị Egypt niile, jukwuo na arụ anụmanụ niile dị n'ala Egypt. Igwu ga-ebido taba all of them. And so, verse 17, and they did so. And for Aaron stretched out his hand with his rod and smote the dust of the earth, and it became lice in man and in beast. All the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. So igwu were jupụta everywhere. Igwu malite n'ata onye ọbụla. Verse 18 where saying, the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not. Jungle ebidogo machoba nwayọ now. Now this round 3, the magicians Egypt were struggling to produce egwu. Bible say, but they could not. So now verse 19, the magicians of Egypt were jekulu Pharaoh were saying, na ihe anụnwa na-eme ha na this is the finger of God. Na nke a bụzikwa mkpịsị aka Chineke o, na nke anụnwa kalizikwara anyị. Mana n'ime ihe niile a, Pharaoh kakachie ntị jụ na ọ marapụ ụmụ Israel kafana. And so, round 4, the same chapter 8, verse 20. The Lord said to Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. And then at verse 21, or say, else, if thou wilt not let my people go, behold, I will send swarms of flies upon you, and upon your servants, and upon your people, and into your houses. And the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground whereon they are. And then I will severe in that day. Watch your out. On at this round 4. The word don't use but not severe. Actually, can now watch language King James use. I will severe in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, to the end that thou may know that I am the Lord in the midst of the earth. And then verse 23, or use another word, or say, and I will put a division, kembo severe, division between my people and your people. Tomorrow shall this sign be. Get in the neba no see look. Ọ bụrụ na ilu this time around kwuru n'iru Pharaoh na make a ma ijiji ma mosquito ihe niile na-efe efe anụ nya insects dị iche iche ga-ejupụta na Egypt niile. O nwere onye ga-afụ ụzọ. Everywhere will be full of mosquitoes and housefly and what have you. Mana ịbịaluo na ndị Goshen ebe ndị Israel nọ, ama afọ ofu mkpụrụ mosquito nia, ama afọ ofu mkpụrụ ijiji nia, ama enwe ofu mkpụrụ fly. Ka mme nwere nke a wee gosi na ihe dị iche dị n'etiti ndị nkem na n'etiti ndị Egypt. And so Moses wee mee dịka agwara ya, and of course iluo na Egypt everywhere wee bụrụ sọsọ ijiji na mosquito. Mana ị bịa na Israel ebe ndị na Goshen ebe ndị Israel nọ, not one swarm of fly, not one mosquito was there. God was now doing what is called severing and then division. Get it? God will severe you from the affliction that is upon planet Earth. God will also make a division between you and the rest of the people in the name of Jesus Christ. That will be your portion in the name of Jesus Christ. And of course, after Chineke mesiri ihe niile na around 4 hours, summary abụ na Pharaoh ka gara n'iru kpọchie ntị jụ na onwere ihe a na-ekwu nwere isi. And so I went by round 5. Round 5 then Exodus chapter 9, now verse 3. Chineke say, okay, verse 1. Then the Lord said to Moses, go in unto Pharaoh and tell him, thus says the Lord God of the Hebrews, let my people go that they may serve me. Verse 3. Behold, the hand of the Lord is upon your cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep. There shall be a very grievous murrain, and the Lord shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt, and there shall nothing die of all that is the children of Israel. And then the Lord appointed a set time, saying, tomorrow the Lord shall do this thing. And verse 6 will say, and the Lord did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt, they died, but of the cattle of the children of Israel died not one. Somebody shout amen there. Now, Khalifa Dieba, get the Bible in Queba. Or say, look, now this time around,
aka Chineke ga-adị n'ebe igwe ewu na atụrụ ma kamel ma horse ma efi ihe niile bụ anụmanụ nke ndị Ijipt. And ụta na ihe ndị a bịa bụ ihe na-sustain economy ndị Ijipt. Ife abịa bụ business ndị Ijipt na-eme. Ha bụ ndị na-akpa atụrụ, ha bụ ndị na-akpa ewu, ha bụ ndị na-eri anụmanụ. So ebe Chineke kwuru n'ebe a bụ na ọ ga-eti dia business ihe otiti, mana na ije n'ebe ndị Israel nọ na not one cattle, not one cow, not one sheep will die. Na onwero business ha ga-adị otu o si wee dị. Ka m kwuo okwu n'isi gị n'ime ọnwa June a. Ihe ọbụla ị na-eme, ihe otiti agaghị eti ya n'aha Jizọs. Your business shall be secured in the name of Jesus Christ. I fully COVID-19 na-eme na floor, na cripple economies of the world, na cripple economy ndị mmadụ, na-eme na-achụ ndị mmadụ n'ọlụ. So many things are happening at the same time. Mana I am standing here tata bụ mmalite nke ọnwa ọfụ a, na-emeghe akpa nwa nke ọmalịcha ọnwa ọfụ a, na-ekwunye okwu n'isi gị sị, your business shall be preserved in the name of Jesus Christ. Otu a Chineke si na-akpa oke n'etiti ndị ya na ndị Egypt. That is exactly how the Lord will place a division between you and the things that are happening upon people here on planet Earth. Can I hear your loudest amen? So Chineke man and even Israel, everything was still sound. Man, even Egypt, and then round 6, because round 6, verse 8, chapter 9, verse 8. The Lord said to Moses and to Aaron, take to you handfuls of ashes of the furnace, and let Moses sprinkle it towards heaven in the sight of Pharaoh. Yeah, osi Moses je butanto nebe esichara ni ikporie je kwuru n'iru Pharaoh. Ilu ebe anwa ntu anwa funie ya enu n'enigwe. Then ị ga-afụ ife ga-eme ndị Egypt. Ifuru na ntu a fwa n'enu, then ị ga-afụ ka etito ga-esi otu agbanata n'ebe ndị Egypt niile. Bido na nyanwa bụ Pharaoh wee lue every other person on Egypt. And then in verse 9, it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil, breaking forth with blains upon man and upon beast throughout all the land of Egypt. If we mean na etuto anwa ga-etofa ga-abụ etuto ga na-akọ ọkọ, mana ịkọ ya ọbụla ọbalesi na na-erusisi. So now verse 10, they took ashes of the furnace, stood before Pharaoh, and Moses sprinkled it up towards heaven, and it became a boil, breaking forth with blaze upon man and upon beasts. And as the name Nanya, can find the magicians in the Egypt, Kafama Jeje Boluntun Kefa, Bunikuyenu, Kogo Etito, and of nature can fuck a family eba. And if it isn't surprised when verse 11 say, now the magicians of Egypt could not even stand before Moses because of the boil, for the boil was upon the Egyptians and upon the magicians and upon all the Egyptians. So Neban elugo n'ebe John Golo na amacho ọfụma nke abụrụzi nke ife Moses simel ndị magicians eme. No, this time around anọzi na level ebe ga-abụ Moses na-emezi this thing na-eme ma ndị magician ma Pharaoh n'onwe ya affect. So Neban, by the time Moses chiriri ntụ anwa funie ya enu, etito wee land ya na-arụ ndị Egypt niile, even ndị magicians anwa bụ ndị izizi bụ ụzọ wee dị affected. They could not even stand before Pharaoh. Onye ọbụla kọrọ ọkọ nke n'etito nke ọ na-agbara na bie. Pharaoh n'onwe was confused. God amalitego ọlụ. Let me tell you, ịma anyị nọ n'ọgbọ ebe ndị mmadụ na-eji ọgwụ n'ọtụmọkpọ na so many things were n'anya isi. Ụmụ ihe mere just yesterday, somebody forwarded a text, voice message, madam send it na WhatsApp, and then we bring na we buying well obele issue. We ani ndị mmadụ ba somewhere, so I know kuku ka je recover that land. Now ndị anwa bala na ani anwa bụ na hanwa, jelume plan, jebe dibia, we gwọta ọgwụ. Na fa ga-edebe sie niule na pin kele ụmụ ihe ndị a na-edebesi ndị mmadụ na anị ha welie ihe debejuo na anị anwa so that ọ bụzi na anyị nwabata ma ọ bụ dị na alụ anyị ọlụ bata zọọ ụkwụ na ya ha zọle niule ma ọ zọlụ pin ma ọ zọlụ ụmụ ihe ndị a a na-eji ule eyi ndị mmadụ egwu. Just yesterday nka
You know, when I see, look at the kind of things people do. Egwara tunya, ya ba nindi okani chineke. Ke balonia, when you be jebute you lejebedibia. Jebotogu go mendi chineke affected. And okay, how wicked and how foolish and how stupid in the man and man again. I know na altar na Chapel of Grace. Mandi na-eje agwọ ọgwụ na bedibia. Ma dibia anwa na-eje agwọ ndị mmadụ na-aba ọgwụ, agha anyị ga-ebu n'ụtụtụ a, okwefu n'ọnwa ọfụ a, bụ na ọgwụ niile ndị dibia na-agwọ agwọ. Incantation ha niile, charm ha niile, medicine ha niile, all the native doctors niile na-edebe arụ na ha na-agwọ ntụfụrụ n'ọgwụ. Ọgwụ fa niile anyị ga-emerụ ya n'aha Jesus Christ. And onye ọbụla jele anywhere wee kachie ntị si na ọ na-eje agwọlụ gị ọgwụ ka o dere gị na your property ka o wee mee gị nwa affect. Onye anwa jere gwọta ọgwụ anwa n'isi ka ọ ga-eji wee bulu ọgwụ anwa. The power of that charm can be activated on that person's life in the name of Jesus Christ. And onye anwa na-ene gị anya ị na-agala onwe gị na-ejele onwe gị onwe dị ihe ga-eme gị affect. All the wickedness anyị na-afụ n'ụwa taa. And na-ebieli aka na-eje achụ aja uses aja dị iche iche na ọta otu atata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ị ga-afụ ndị mmadụ eje na-atụnye so many animals mana ndị na-eje na mmiri ma ndị na-eje n'okporo ụzọ ebe ụzọ gbalụ mkpịnọ a na-achụ aja na-eme so many things ka o wee mee ndị mmadụ affect ka ha nwa wee bụrụ nya so ha nwa bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ ha eme gịnị ha kwatuo ya. Anyị nọ na altar Chapel of Grace wee na-ekwu na ọma mbụ eziokwu. Ebe niile a na-achụ aja, ebe niile eje n'ebe ụzọ gbalụ mkpị nọ were na-edebe Fanta, na-edebe granọt, na-edebe akwa, na-edebe ihe yiri ya. Anyị emebi ọgwụ niile ahụ n'aha Jizọs Kraịst. Anyị aghasa ike nke ọgwụ niile ahụ n'aha Jizọs. The speakings of those sacrifices, so onu na ihe a gwara aja nwanya kwue, anyị eme ka niile doo ogbi n'afa Jizọs Kraịst. Ndị je tụnye ndị ha tụnyere na mmiri, ndị na-akwụgharị n'okwu alụsị dị iche iche, anyị emechi ọnụ unu na-enye ewu aja niile unu na-achụ onwere ike ga-esi na ya wee pụta n'afa Jizọs Kraịst. Those charms shall be disappointed and they shall disappoint ndị niile je west ego wee tinye na those charms. So n'ebe a anyị fụ na magicians Pharaoh o nwere ebe olu ike gwa. They also became affected by the reason of what God was doing through Moses. Moses the magicians could not even stand before Moses. And so they were forced to go. Okay? Now, after that round 6, I found even Pharaoh, now verse 18. Verse 18 but round 7. And around 7 now. Now verse 18 of that chapter 9. Bible said, behold, tomorrow about this time, I will cause it to rain a very grievous hail. Hail bu akumiri igwe, that is the milinezo. Odika esinenu igwe na atu okute nani. For the man amamu ho, you know. So odika esinenu igwe na atu ihe nani. Such as had not been in Egypt since the foundation thereof, even until now. Okay? So kachineke gwasi Moses here. Then obu ni nanya na verse 23. Now verse 23 say, and Moses stretched forth his rod toward heaven, and then the Lord sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. So there was hail and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation. And the hail smote throughout all the land of Egypt, all that was in the field, both man and beast. And the hail smote every herb of the field and brake every tree of the field. But in verse 26, we say, only in the land of Goshen, where the children of Israel were, there was no hail. Somebody quote, amen. So Moses make a chineke say we put a rod there, point here towards the heaven of your.
amụma wee sebe egbe n'igwe wee tụba nnukwu oke mmiri wee zobe ụdị mmiri ezonube n'Ijipt eri Ijipt ji wee dị. Then all of a sudden akụ mmiri igwe a wee malite si n'eluigwe wee na-ada. Of course ife ọbụla ọ dadoro na ya, that thing will just die. Ọ dasa mmadụ anwụọ, ọ dasa anụmanụ anwụọ. So ka the thing na-eme ọ dị ka asị na ọkụ na enwee tension everywhere. God was actually in action. Chineke nwe na-egosi na anya bụ Chineke maara ihe ọ ga-emekwana ndị bi n'ụwa ime ụfọdụ oge. In fact, before this corona eme, ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na God has abandoned the world. Chineke arapụgo ụwa na-agazi otu o si like. Onye ọbụla na-eme ihe sọlịa, onye jee n'ịntanetị ọ na-ekwu ihe sọrọ, onye luo ebe ọbụla ọ na-eme ihe sọrọ, everybody na-ebehave anyhow. Chineke wee nọkọta wee chọọ ka o gosikwa ụwa n'ọkwa ya ka nọ in charge of ụwa okeleke. Now chukwu onye ọbụla n'ime onye ọbụla gbaba n'ime ụlọ. You know, ọ nọkọtakwa a na-asị na-ejizi nwayọọ na-emeghe ka ndị mmadụ pụtaba. Ife a na-ekwuzi kịta bụ na a ga-enwe ha akpọ ife a na-akpọzi the new normal. New normal bụ na ife amadị natazi otu ọ dị before na ga-enwezi a new normalzi otu a ga-esi wele ebi ndụ n'ụwa. At least onye ọbụla amalogo na-enwere onye nọ in charge. Ọ ka Chineke na-egosi ha ebe a ka o gosi that nọ in charge. Then ka that hell na-ada, everybody gbakpuo n'ime ụlọ, onye ọbụla gbaba n'ime ụlọ maka ịpụta ezi ọkụlụgidebe naanị. Mana Bible si na in the land of Goshen ebe ụmụ Israel nọ, na there was no hell. When you go there ka ndị ga-enu, let me speak to your life. Gentị, amụrụ m ụdị akụ mmiri igwe ga-abịakwasị ụwa, weda ma ọ bịa bugo ma ọ ka ga-abịa mana ọkwa ifo gị nwa, thou shall be protected in the name of Jesus Christ. Ime afụnata ife ọjọọ n'ime ọnwa ọfụ a n'afọ Jesus Christ. Ife otiti ama etigo meti ndị ezinụlọ gị n'afọ Jesus Christ. Ife ndị ọzọ fụrụ gbabaa n'ime ụlọ ife anyị na-aga ebe ị na-aga. Aka Chineke ga-echekwaba gị, chekwaba gị n'ezinụlọ gị. O nwere onye a ga-akọrọ akọ ọjọọ na your family in the name of Jesus Christ. Nọrani, God bless you. So nke anụnwa bụ round 7. And then I move on to round 8. Round 8 dị na chapter 10. Ije na chapter 10. O nwere ebe olulu ndị odibo Fero wee jụba Fero wee na-asị ya, luo one mgbe ka ndị anụnwa ga-abụ ihe ịma n'ọnya wee nye anyị. Chapter 10 verse 7. Pharaoh's servant said to him, how long shall this man be a snare unto us? Let the men go. Fanabazia na ndị agha ga anyị arụ, that they may serve the Lord their God. Ha jezie je efebe Chineke fa, knowest thou not yet that Egypt is destroyed? On ifro na agha si n'Egypt abụrụghị ihe eme ka ọ laa n'iyi. Egypt abụrụghị ihe eme ka ọ bụrụ ebe tọgbọrọ n'efu. These people they have devastated our land. Let them go. Ndị Pharaoh, ndị servant Pharaoh na-adụ ya ọdụ. And then Moses na Aaron wee jee n'iru Pharaoh wee na-asị ya, olugo mgbe ị ga-arapụ anyị ka anyị na our young people, our old people, our sons, our daughters, our flocks, all of us will go. Only bolu. If Pharaoh mebe na Pharaoh will say, well, if I mebe, only the men, let only the men go. Rapo no more. Moses said, no way. All of us are going. The man will do. Then in Isaiah verse 13, verse 13 will say, and Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and then the Lord brought an east wind. Ikuku na ọwanyanwụ wee bịa upon the land all that day and all that night. And when it was morning, the east wind brought the locusts. So if I was able, igurube, opana, different sizes and shapes, wee jụọ in Egypt niile. And the brothers na Fabian, no, na Fabian, ihe niile bụ fruit, ma gova, ma mango, ma ife akụlakụ green, had done everything, tapia everything. In verse 15, verse 15 says, for they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened, and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees, which the hail had left. And there remained not any green thing in the trees or in the herbs of the field, through all the land of Egypt. Now, these locusts, but had done everything, tapia ya bam. Umwezi he dacha green afuna in Egypt nine. Eba no abia bebolo Pharaoh we buda kanisi we kpo Aaron na Moses na verse 16. And then Osefa, I have sinned against the Lord your God, and I have also sinned against you. Emehegonum bikonu nifa akalia. And then echelono hana madu na ekwu. Man, at the end of the day,
mgbe eji wee yọọ Chineke wee wepụkwa those locusts Pharaoh kachie ntị ya. And so that took us to round 9. You know, na round 9 here, now the same chapter 10 and verse 21. Then the Lord now said to Moses, stretch out your hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt. He said to over towards heaven. Then weta ọchịchị na Egypt. Ụdị ọchịchị ga-abụ ime akụtọ dịka na-emetụ ya aka. Ọ ga-adị so thick. And ụdị ọchịchị ga-abụ ịkpa machis amanwụ. Ịgba tọọchị amanwụ. No light at all in Egypt niile. And ọ ga-eme for 3 days. And then verse 22, where Moses will stretch forth his hand towards heaven, and there was a thick darkness in all the land of Egypt for 3 solid days. Everywhere darkness. Verse 23, where they saw not one another, neither rose any from his place for 3 days. But all the children of Israel, they had light in their dwelling. Somebody shout another amen. So, if na Chineke were aka wee tọọ ọchịchịrị ọgbachie an Egypt niile, ụdị ọchịchịrị ha afụnube since eji wee kọwa, o nwere ụzọ light si abata na ya. Ịgbanye anything light, enigwa block ya. It was darkness not through. For 3 days, o nwere efulu mmadụ, o nwere fụrụ ebe ọ ga-esi wee jee, of course, ebe ọkụ adịrọ, ịkpa, o nwere ọkụ ya eji si nri, nothing. So, fa wee nọrọ na compulsory fast for 3 days. And then, o nwere na afọ ibi anya, Bible says that they were not even moving around for 3 good days. Man, he in Egypt to net na side Israel be. Getting the men Israel be. And we're light. If you want a benine chapel, gente. I throw me my otifes wedding in Nigeria. I throw me my otifes agano wa I know him. The only thing no matter God who had the capacity to create a beautiful environment around your life. God who had the grace to create a beautiful environment around your family. Ya mere n'ime ọnwa anụnwa bụ ọnwa ọfụ bụ ọnwa June, ọnwa nke isii, now for 2020, I speak into your life. God will make your life beautiful in the name of Jesus Christ. God will cause you to be excited in this new month in the name of Jesus Christ. Ndị ọzọ nọrọ na darkness, gị nwa ga-anọ na light. Ndị ọzọ na-ebe na ife aghasasị gị nwa ga na-enye testimony. Ndị ọzọ na-asị na ihe adịghị aga gị nwa ga na-asị ihe na-awa ọkụ ọfụma ọfụma. That will be the story of your life in the name of Jesus Christ. So, n'ebe anwa ka oluzi Pharaoh wee kpọọ Moses na verse 24 wee sị, "Oya, go ye, serve the Lord. Only let your flocks and your herds be stayed. Let your little ones also go with you." Kpọrọzie ụmụ gị gabaka ma rapụ igwe ewu na atụrụ gị, business gị ama nso gị wee ga. Gee ntị. Ọkwifu, ị na-apụ n'agbụ, ị ga-apụ n'agbụ completely. Business gị ga-apụ n'agbụ, ụmụ gị ga-apụ n'agbụ, papa gị ga-apụ n'agbụ, mma gị ga-apụ n'agbụ. Salvation ga-adị holistic. Everything metụtalụ gị, eluigwe ga-eme ka ha niile bụrụ ha gọziri agọzi. Ma your business so, ma ụmụ gị o, ma everything that you do. Ọnwa June a, ana m enye ya iwu ka o were ngọzi si n'eluigwe wee baptize ya gị n'aha Jesus Christ. And then that is round 9. Then 9 happens in round 10. Round 10 will be about the main. Nke anụwa before a man can a blues of what do Israel amen. Now chapter 11. In verse 2, yeah. Verse 2 says, "Speak now in the ears of the people. Let every man borrow of his neighbor, and every woman of her neighbor, jewels of silver and jewels of gold." And the Lord gave the people. Shout to say, God gave the people favor in the sight of the Egyptians. Okay? So now, look at it. Chineke we say, "Ana m achọ ka m bazie na the last gear na round 10." This time around, onye ọbụla luo onye je kpoo nebo ya. Na lia Savia niile, na lia gold, na lia ihe niile bụ ihe dị mma. And na m enye unu favor. Na onye ọbụla na ya ga na-enye unu. And so, na after that, na ngetizi 5:40 nke ikpeazụ. And then ọbụrụ ịbịa n'anya, Chineke gwa Moses na verse 4 say, "Thus says the Lord, about midnight n'abalị taa, I will go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die."
if any be buzomo, man say from the firstborn of Pharaoh that stayed upon his throne, even unto the firstborn of the maid servant that is behind the male, and all the firstborn of beasts, all of them they will die. And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it anymore. But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue. Roam, not to talk of. Against man or beast, that you may know that the Lord don't put severe division, a difference between the Egyptians and Israel. When you can again, God will make a difference between you and your neighbors. Okay, make a difference between you and the rest of the people in the name of Jesus Christ. I say, go. Na banita kanga gari and angeti hotita again woki kwa na Egypt. People will bury their people again when death of the firstborn in the whole land of Egypt. Manna. No bend Israel no. Not even the tongue will not wag his tongue against anybody. And so Ijena verse 29, chapter 12, verse 29. I found Ebe detain of you. Verse 29 says, and it came to pass that at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of the cattle. And then Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. And then Pharaoh called for Moses and Aaron by night and said, rise up, get you forth from among my people, both you and the children of Israel. Go and serve the Lord as you have said. Also, take your flocks so, take your head so, as you have said, and be gone. And then I'll add there one thing, I'll say, and bless me also. Chai, Pharaoh, sorry. And so, I went for neba. Now, emegogini. Can we get one thing? For those of you you can't manage this your life. Pharaoh kachirinti sio uno nwere ihe na-eme nya na Chineke wee banye na ring. At the end of the day, kita gịnị na-emezi Pharaoh? Pharaoh na-ayọzi biko si ngwa kpọrọ ụmụ unu, kpọrọ unu flock unu, kpọrọ unu head. Jee in short to bless kwuzie gọzie num na nidile ngọzi Chineke. Ifugie by the time it take a true rigorous space. Ekpere na ekpere gị nwa na onwe gị bụ na n'ime ọnwa ọfụ a ka Chineke nyere gị aka ịghọta onye Chineke bụ, ka ị nwee ike fee ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ga na-ekwena ka gị na-azọ onwe gị azọ ma ọ bụ zọ anything na-azọ. Onwe ihe ọ bụla Chineke na-demand from your life, welie nye Chineke. Onwe habit Chineke si gị kwụsị ha, kwụsị datin ma na datin na amenyere ndụ gị aka. Onwe nke Chineke si gị malite mebie ma anọ ka o wee dịrị gị mma. And so mgbe ha kwụsịrị ihe niile anụnwa, Pharaoh adigo willing now to release them to go. We na verse 35. Now verse 35 Bible will say, and the children of Israel, they did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment. And then the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required. And then Bible says, and they spoiled the Egyptians. Now, according to one man who was saying up to today that Egypt has not recovered from the spoiling, the Israel spoiler. So Chineke we Roma ya we gozie Israel. However, we nakron the Egypt here in the jewels of silver, jewels of gold, raiment. If you don't have full like in an Egypt, Fatiaka Hemegini, Hewelia, buckle all of them. The favor of God was upon them. However, everything below be actual. Go hati like I will in Egypt. Nasi will be na baziana na ba popazana papa o okelke icho ngwa bulu icho moto ngwa bulu ifo bulu icho everything ganti o nwere dị na Bible sị na anyị nwa no nwa anyị no gba
we shall enjoy the riches of the Gentiles. Okwema akunoba nke ndị mba ọzọ ọ ga-abụ our portion. Ọ ga-abụ ihe anyị nwa ga na-eri na-ekpo ndụ n'ime ya. Ekpere anyị ga-ekpe kịta bụ n'ime ọnwa ọfụ a. Oh God, the riches of the Gentiles we shall enjoy. And that favor in Yelumu Israel, that same favor will be activated in our own lives, on our own behalf in this new month. That favor be upon you. Whatever your heart desires, whatever it is, that favor to receive it. Unless more in our out of greed. So long as in our within the context of what the Spirit of God allows for your life, heaven will be willing to release it into your life. Can I hear a good amen? In fact, if I know a man, I'm Israel is in Egypt, in verse 7 says, and the children of Israel journeying from Ramesses to Sukkot had about 600,000 of food that were men, apart from children. And also, mixed multitude went also with them, and flocks and herds and even very much cattle. If what tabuna, when they are born Israel, Nelania, free name, Nandi Anua de favor do. Israel na parking, how na parking car. Israel na book, Israel move for John off a bomb. It John my second and they are bonde my friend. Inanya phone if a gallon comma attach you to ya. Magana, in the prosperity of that person, you can also be prospered. Or brief one if a gallon comma, itajibeliania. If only if a gallon of uma join at you know working a line. Because now the boss in Obono in the Soga, Obonoga, Anyo, Megani, Obo, so let join her. And I am telling you, now the blessing of that person will have a way of also locating you. I get better. Number one, I got your God. Okay, for now this season now, or Madelani called in Egypt. If Titi, go to know as no pandemic, will find one nago. Or sending hand one no pandemic. No bro pandemic, no pandemic, no plan only a plan. Next in a China where plan where that was so one. Planned demic, no pandemic, no bro pandemic. And that I believe we found the man in the you know. So whether more pandemic that was slow more pandemic that was how your portion, my portion, bono sonanya kaigane nenie. Omelu anyaro akanya mambitu ya akaga mambitu coronavirus akaga mambitu COVID-19 so na news ke ga na egie so na television ke ga na ekili so na ntike ga na anu ya your portion about the portion of anybody in your family in the name of Jesus Christ. Okwifuli fa of favor dey upon Israel na ha nwere ke nweti hope na ha cho n'ime ọnwa June na that favor will follow you in the name of Jesus Christ. If I okay, severe, division, difference, whatever language King James you use, heaven will do it for you in this season in the name of Jesus Christ. Againwe severing, againwe severance, againwe division, againwe a difference between you and other people. Chineke get decorated with the good things of life. Otu a mixed multitude si we soro ndị Israel we naba. Otu a ka ga-esi ndị ga-asị gosim chigi na nchọrọ iso gị wee fe chigi. Gosim onye anwụ ị na-efe na nchọrọ iso gị wee fee ya. Because of what heaven will do in your life. Achọ nke kwụlọtọ n'ebe ọbụla ị nọ. I want us to pray. Achọ na n'ime ekpere anyị ga-ayọ God. Anyị afụgo na ihe niile bụ ihe otiti dị iche iche 10 different plagues came upon Israel. O nwere mgbe olu nke emere ndị magicians eme nke eme magicians mana o nwere ebe olu magicians si na mba na nke anụ bụ the finger of God. When you go aka nne gị enu say after me onye nwe m na Chineke m. In this new month gosi ụwa the finger of God. Mee ihe ga-abụ ime ndị mmadụ asị na nke a bụ mkpịsị aka Chineke. N'afa Jesus Christ. Wetuzie aka gị n'aha Jesus. Onye nwe anyị na-ekwenyere gị n'ime ọnwa ọfụ a. N'ị ga-eme ihe ga-abụ ime n'obodo anyị bụ Nigeria.
mee ya na Anambra steeti, mee ya na ala Igbo a, meela anyị na-asị na ihe a bụ mkpịsị aka Chineke. Onye nwe anyị maara na ihe otiti na-adị, mana anyị maara na ị pụrụ ichekwaba ndị gị over our country Nigeria, over Anambra State, wee nye ndị na-ebu ndị na-akpọ isi ala nye gị n'ime mmụọ na eziokwu. Every child of God, ebe ọ bụla ụmụ Chineke nọ n'anywhere, anyị na-bring ha under the covering of the Lord God Almighty. Ndị na-ebu ndị kwere ndụ ha nyefee ya Jizọs n'ime mmụọ na n'eziokwu. Onye nwe anyị na-ekwubi okwu n'isi ha ka mkpịsị aka gị gaa njem na ndụ ha n'otu n'otu n'afọ Jizọs. Anyị na-ayọkwazi gị Chineke, ọ bụrụ na ụmụ Israel ndị Egypt nili ma atụrụ ha ma efifa ma ewu ha, business ha dị crushed at a particular time. Ọ bụ na their vegetation dị devastated at a particular time. Ọ bụ na-ese ndị lakụ mmiri igwe wee na-atụgbu ha na-eweta mbibi n'obodo ha. Onye nwe anyị mana na-efu na n'ebe ndị Israel nọ, those things could not manifest. Anyị na-stand on this portion of the scripture wee na-ekwenyere gị Chineke anyị, n'agbanyeghị otu ife si wee na-eme n'ụwa tata, n'ebe anyị nọ na-aga enwe ihe dị iche, na ngọzi gị ga-abụ oke anyị, na iru ọma gị ga-abụ oke anyị, na ebube gị ga-ekpuchite anyị, na ịdị mma gị ga-abụ eziokwu na ndụ anyị. Businesses anyị dị iche iche, ebe ọ bụla ebe anyị si enweta ha ji wee na-ene ndụ anya, Lord, it shall be preserved in the name of Jesus Christ. Ebe ụmụ anyị nọ, they shall be preserved in the name of Jesus Christ. Ebe ndị nne na nna anyị nọ, they shall be preserved in the name of Jesus Christ. O nwere ebe olu ndị odibo Fero kpọọ ya si rapụzianụ ndị agafa na n'elu n'Egypt niile adịgo totally destroyed. Chineke anyị na-ayọ n'ebe obodo anyị nọ, metụ ndị na-adụ ndị isi ala anyị ọdụ. Let them go and advise the leaders of this nation. Let them tell them to start doing the right thing. Ka o wee dịla obodo a na mma n'afọ Jesus Christ. Onye nwe anyị na-ayọ gị, ife abụọ nwa ọfụ, achọ ka e nwee ntute nke ịmara onye gị bụ Chineke bụ na ndụ anyị. Ofufe ifụlụ ime na ndụ Moses na chapter 7 bụ na you turned him into a God. Lord, we pray, ndị na-eketala oke n'okwu a, ma ndị nọ n'ebe a, ma ndị nọ n'ebe ọ bụla ha na wee na-anụ onu anyị na-ayọ, let there be a renewal, a rebirth in the lives of your people in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, anyị na-ayọ, banye n'ime ndụ ndị gị, tụgharịa ha ka ha ghọọ mmadụ ọfụ, new creatures in you. Dịka ha na-abụ new creatures, ka ha dị filled with your spirit, so that they can be turned into another person, ka ha wee nwee ike wee guzogide nwuo ife Fero nke ụwa na ezube ọ ga-eme n'elu ụwa. Anyị na-ayọkwa gị onye nwe anyị maara na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ike nke ekwesị were n'anya isi. Ụfọdụ na-eji na ha nọ n'otu nzuzo were n'anya isi. Ụfọdụ ji na ha nọ na otu ọjọọ dị iche iche were n'anya isi. Ụfọdụ ji na ha mara dibịa mgbaasị dị iche iche were n'anya isi. Ụfọdụ bụ ebe ha na-eje achụ àjà na okwu arụsị dị iche iche ka ha ji were n'anya isi. Mana anyị nọ n'ebe a n'ụtụtụ a wee na-ekpe ekpere, na-eweni aka anyị elu na-asị, ndị a niile bụ ndị na-alụ ọlụ ọjọọ, otu ọjọọ niile dị iche iche, ebe a na-anọ were na-eche otu ọ ga-esi wee gasa biznes ndị mmadụ, otu ọ ga-esi wetiri ndị mmadụ ọya ga-eme na ha yagidezie ya, ha nwụọ na ya, ebe a na-eche otu ọ ga-esi wee mee ka mmadụ ha na-agara n'iru. Anyị nọ n'ebe a na-neutralize their powers. Anyị na-agụlụ ọkụ from the chapel of grace, were ọkụ a wee na-ezute every idol, every native doctor, onye ọbụla na-ete nsu n'anya were na-eme ihe ike. Anyị na-asị ka ike ha ka ọ ghasaa, ka ọkụ gbalie their altars. Let their altars be roasted to ashes in the name of Jesus Christ. Dị na-eje were property mmadụ kosa akwa na yard, ejeje were scissors gbachara ya were ejebebe dibịa. Onye yisa slippers ya n'ọnụ ụzọ, ewere ofu ụkwụ lachapụ ọsọ jebe dibịa na-agwọ ọgwụ ka e wee mee ka nwatakịrị ya na-ama akwụkwọ madebezi akwụkwọ. Onye biznes ya na-aga ka ọ naba azụ. Ndị a niile na-eje eme ụdị ọlụ dị iche iche a, onye nwaanyị anyị na-eweni aka anyị n'ime ọnwa ọfụ a, na-ekwunye okwu na akpa nwa nke ọnwa ọfụ a, na-asị ebe ọ bụla eji property anybody wee gaa, ka ọkụ thunder lightning zute ha n'ebe ahụ n'aha Jesus Christ. They shall fail in the name of Jesus Christ. They shall fail in their enterprise in the name of Jesus Christ.
They shall fail in their business in the name of Jesus Christ. Onye ọbụla aka ya dị ọcha, ebe ọbụla eji foto gị wee jee na-akpọ afa gị, anyị na-enye ewu ha kpọọ ha ka ọkụ Chineke zaa ha n'ebe ahụ n'aha Jizọs. Onye ọbụla bụ nwa Chineke n'ọlụ onwe ya nọ n'ife ya, onye ọzọ wee jee wee bata n'ife ya na-azọ ife ka ọ napụ ya ife n'ike na-eje eme egosi nkali. Onye nwe anyị ayọ, arise O Lord, let all your enemies be scattered. Ndị na-enwere ike Chineke binie lụọrọ ha ọgụ, buoro ha agha n'afa Jizọs Kraịst. Nye nwe anyị na-ekpuchi onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. N'ime ọnwa ọfụ a anyị na-ekwubi okwu, zero sickness for everybody on ebe a. Even the smallest oya, malaria, anyị na-enye ewu ọma nwe power over anybody on ebe a. Ọma nwe power over anybody na-ege this broadcast. Oya niile na-efe efe, ma virus akpọrọ virus, ma ọ na-akpọrọ virus ma akpọrọ ma any kind of infirmity, sickness, disease, anyị na-receive divine immunization against them. Good health ga-abụ your portion. N'ime ọnwa ọfụ a ị ga-anọ na-arụ isi ike, ụmụ gị ga-anọ na-arụ isi ike, ị ga na-apụ, ị ga na-abata. No weapon formed against you shall prosper. Even when the enemy will come against you like a mighty flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him in the name of Jesus Christ. Dịka ọ dịrị ụmụ Israel, otu a ka ọ ga-adịrị gị. Mpi gị ga-adị elu n'ime ọnwa ọfụ a. Ọnụ gị ga-asa mbala n'ime ọnwa ọfụ a. Ọnụ gị ga-ejupụta na testimonies n'ime ọnwa ọfụ a. Oh yes. Ndị ọzọ na-abụ abụ iru uju, gị nwa ga na-abụ abụ ọṅụ. The song of rejoicing and the song of dancing will fill your mouth in this new month in the name of Jesus Christ. Let me make a decree over everybody, member of your family. In Eba, representing members of your family. None of them, nobody in your family is permitted to die prematurely in this new month in the name of Jesus Christ. If an accident, accident amabu your portion, or mabu the portion of anybody in your family, in the name of Jesus Christ. Anogata on a phone, na ko ihe na agbaka moto, or mabu portion gini mo one for. Every phone call you get receive, gabu a phone call that will put smiles on your face. Ogabu phone call gabu zasia obi ejuputa gi n'obi ọṅụ. Aṅụrị abụrụ your portion. Onye nwanyị daalụ maka na anyị mara gị dịka Chineke na-aza ekpere. Ka asọpụsara gị bunye gị enu ma jaa gị mma na anyị nke eluigwe. Maka na anyị mara na okwupụta okwu niile anyị kwupụtara ebe a, anyị kwulie na mkpani nke gị. Ị ga-eme ka o guzosie ike na ndụ anyị n'otu n'otu. Ọ dịgoro anyị na mma already. Anyị kpezuru ihe ndị a niile n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.